سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ رزیوس هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی ترسناک. امروز اومدیم با یه ویدیوی کاملا هورر تایم. امروز با هم دیگه اومدیم یه سری ویدیو ببینیم از گندی که یوتوبرا زدن. پا میشه یارو میره مثلا یوتیوبر ما میشه تو دل غار، یه چیزایی میبینه که نباید ببینه. حالا نمیدونم چقدرش واقعیه چقدرش فیکه، چون ولی خب ما میذاریم روی واقعیت که یه ذره مثلا جو شما واقعی ببینیش، واقعی در نظرش بگیر. بریم با هم دیگه ببینیم که یوتیوبرای عزیزمون چیا ضبط کردن، وقایع ماوراءالطبیعه چیای قرار چی ببینیم، قسن چی ببینیم. امیدوارم که حال کنید، دوستتون دارم. مثلا بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. YouTubers are always looking for the next big thing to make videos about, but sometimes the next big things find them instead. I do have to حالا اول چه شروری گفتیم، شاید حالا واقعی باشن، حالا جواب ندیم، حالا این همش فیکه. نه خب این بی‌انصافیه. خب ممکنه چند تاشم واقعی باشه. حالا بریم ببینیم چی قراره ببینیم. مثلا all of the YouTubers on this دیگه زیر list فارسی هم گذاشتم واسهتون عشق کنید. خودم فقط مثل دست خر وایسادم کنار کلیپ. A YouTuber named Jimmy Maya is in the middle of a windswept field when he finds the absolute last thing you'd ever want to discover while metal detecting. Okay, well, next target is a bomb. I could scratch that one off the bucket list. بوم پیدا کرده. خب این واقعیه. Jimmy does not seem afraid to handle the heavy object, which makes me think that maybe this was a dud. He says that there was once an active base near this location. Jimmy observes a random string of characters on the side of the object. If anyone can use this information to identify what kind of device this was, then I would really like to know. بچه فرمش شکلیه، فرم بمبه شکلیه. یه گرد اومده رو بالا، بعد بیشتر گرد شده، بعد گردیش جمع شده. اگه یاد چیزی میافتی از من به تو سلام. اگه کثافتی به تو فکرت به همون جایی رفت که من رفتم صاف. Number 9. Okay, so I'm in an abandoned house and there are like Blair Witch things hanging up here and I'm going up here 100%. Okay. A YouTuber named Commander Holly came across this strange cottage while hiking with her aunt in Ireland. The first floor is mostly just crumbling stone architecture, but Commander Holly looks up and sees strange ornaments hanging in the attic. At the top of a worn ladder, she finds an entire room full of things used for strange rituals and various incantations. ببین اسم تلسم که میاد من موهاتم نگاه سیخ میشه. اسم تلسم که میاد حالا بد میشه واقعا راستش. با خشتک باور دارم به یه دونه کشیدم دیدم چشیدم اصلا همه چی درم رفته سر تلسم. واقعا نمیدونم چرا توی دنیاست همچین چیزی، واقعا نمیفهمم. I wish this was a joke, but it's not. There's like an amazing like triangle above it and another one. In the center of the room is a hanging decoration with faded pictures of various saints, and in the corner is a book of pure black magic. Commander Holly eagerly flips through its pages and decides to take it home to study, but I'm not so sure if that's a good idea. Let me know if you would have done the same, or if you would leave it be. After all, who knows what secrets are inside, or who may come looking for it. واقعا اگه میخوای زندگی تباه شه، زندگیت نابود شه و خودتو به سیاهی خار و مادر ببری، برو دنبال چیز. اگه باید خودتو نابود کنی، یعنی کلا زندگیت سیاه شه، کلا میری تو یه جایی که دیگه نباید بری، راه خروج هم نداری، یعنی بری توش تمامه. اون اینسیدیوس بود، نمیدونم دیدید یا نه. میرن تو بود دیگه همچون حالتی واسط پیش میاد و دیگه راه خروج نداری. حالا میگم مثل اون میری تو جاهای سیاه و اینا، نه، منظورم از لحاظ چیزه. منظورم اینه که راه برگشتی نداری. اصلا دنبال اینجور چیزا نرید، خطرناکه. به هیچ کس توصیه نمیکنم واقعا. ما ناخواسته درگیر این ماجرا شدیم. واقعا توصیه نمیکنم بهتون دیگه. کلا هرچی از اینا دیدید اونجا رو تا شعاع 3 کیلومتری ترک کنید. Number 8. A YouTuber named Dark Exploration Films is checking out an old abandoned police station in New York City to see what he can find. He makes his way through some old dark service tunnels and finally comes out on the other side. The police station starts off as a series of twisting hallways filled with old electronics, paper documents, and various forms of evidence. As Dark Exploration Films goes deeper, he finds a lonely medical wing filled with abandoned beds. The walls look particularly clean until he comes into a final room that looks absolutely wrecked. Guys, I have no idea what we just walked into, but it's clear it's a medical room. On the floor, he finds a red stain that he thinks is absolutely real, and based on the realistic splatter pattern,
I tend to agree. He steps over it and finds one last scary item, a bright orange biohazard container with the lid open. The container is pretty much empty, but it doesn't exactly look clean. Hopefully the mysterious white powdery substance دیدید که علامت روی چیزو اون چیز شیمیاییه. inhale. I wish him the best, but I hope there's ولی تا more خشتک داره info بوم on میکنه. what was in that container. Number 6. فکر کنم فیک بود این. مگر اون لوگو رو ببینی هر جایی، اون لوگو رو من هر جایی ببینم کلا نفس کشیدن یادم میره. هر جایی ببینمش نفس کشیدن یادم میره. کلا میگم تمام شد من مردم. Samuel Porter lives near an abandoned house that he wants to explore, so he and his friends take a short walk and soon find themselves standing outside of its gnarled wooden door. Someone has gone to great lengths to keep trespassers away. The door is locked and the window they get in through is covered in barbed wire. The inside of the old cottage is filthy and کرم دارن؟ collapsing. Large sections of the floor have been eaten away, but they curiously press مثل این on. میمونه، مثل الان پاشو رفته توی خونه قدیمی، توی خونه قدیمی تخماتیک. مثل میمونه الان من پاشم به عنوان یه یوتیوبر پاشم برم خونه هست تو چیز دربند، اهالی دربند اونجا رو خوب میشناسن. اهالی محله دربند میگن که این خونه‌ایه که اجنه و ارواح توی اون زندگی میکنن. یه خونه هست، دو تا خونه کنار همه، یکیش هم استخر داره. مثلا من پاشم برم اونجا واسه که مثلا یه ویدیو بگیرم. من ریدم تو ویدیو، من مغز خر خوردم برام زندگیمو نابود کنم سر یه ویدیو. یکی از بچه‌ها رفته اونجا لکنت زبون گرفته بود، دیگه خوب نشد. این واقعیه، فکر نه قیافه من فان میزنه ولی چیزی که دارم میگم واقعیه. یکی از آشناها بود، بنده خدا پا میشه میره اونجا با چند تا از رفیقا. پا میشن میرن اونجا که این سر و گوشی آب بدن اینجا چیه. وارد خونه میشن و طرف دیگه صحبت نمیکنه، لکنت زبون غلیظی گرفته. چی دیدن نمیدونم ولی اونجا چیزه یه نمونهشه تو تهران. Samuel Porter pokes his head through a hole in the ceiling to see what's on the second floor, a decision he will remember forever. The first thing he notices are two sticks that have been formed into a hanging cross for some reason. Then to the left he sees the knotted rope. I did notice one thing about this creepy scenario. If this is an actual noose meant for hanging purposes, then it looks to be set the wrong height for someone to use on themselves. I'm curious to find out what you think happened in this room. یعنی To چی؟ me, من it نمی‌فهمم. unfortunately looks pretty obvious. طرف BDSM بوده دیگه. این سبکی یه اتاق بوده که علاقه شخصی زیادی طرف BDSM داشت. Devin Brosiv and his friend Brian find the creepy remains of a decrepit hairless doll in the woods one day. They want to take a video of the bizarre find, so Devin goes back to get his phone. When he returns a short time later, the doll is not in its original spot. What the fuck? Brian, I found it. It's moved. Look. Look. Oh my god, that thing is creepy. Somehow the doll had become entangled under a thick pile of عروسک تیپی brush کرد. within the brief period of time that it took for them to get a phone and come back to the spot. The two friends record it for a bit and then leave. 2 days later, they get a random impulse to check on the doll again. A light snow now covers the forest floor, though they are confident that they can find the doll again easily. This time, in place of where the doll's head and body used to be, they find its missing leg. Either somebody has been ripping dolls apart and moving around the body parts all over the forest, What the which fuck? is creepy enough, or I guess this doll has been doing it on its own. Both are simply terrifying. حالا اینکه مثلا یه عروسکی رو بگیریم کلشو بکنیم بعد بگیم واو کلش کنده شد، این حالا مثلا قابل تحمله. مثلا ما میگیم درست، مثلا این قضیه درسته ولی میشه انجام داد. مثلا هیجان هم داره. درسته که فیکه ولی خب هیجان داره. یعنی بعضیاش درک نمیکنم. This video comes from Wolfie's second channel called More Wolfie. After آقا enjoying a More full Wolfie. day of vacation fun, Wolfie returns to his rented house to find a small mysterious door that's begging for further investigation. یارو تو خونش یه در مخفی یه در داشته که بعد از خوندید دیگه، ولی خب الان سوالی که واسه من پیش اومد یارو همین مدت توی خونه است تا حالا به اتاق سه به در سر نزده یعنی Cautiously knocks first and then unlatches the lock. Oh my god. Yo. Inside is a deep cavernous tunnel leading further underground. Wolfie stands at the mouth of the entrance and contemplates going inside for a long time. It's
haunted. Should It's I go haunted. in? It's haunted. Is it? I'm stressed. What do you mean? What going? the All fuck? of them get a bad feeling at once, but Wolfie shrugs off his fears and bravely crawls face first into the hole. He doesn't make it very far before the urgent need to turn around becomes even more intense than before. Okay, that's it. Not anymore. Reed. I'm closing. We're done. Guys. This is free. چرا همچین Still چی با don't تو know if خونه they were باشه؟ psyching themselves out or if they really did sense a dangerous presence down there. According to them, this tunnel apparently extended way deeper than the average crawl space, so maybe something really was waiting for them at the other end. چرا همچین چی با تو خونه یارو باشه؟ بگو مثلا یه در اینجاست بعد اونورش یه تونله. خارجی مارجی مثلا خونه ها عجیب غریبی دارن الله وکیلی بعضیاشون. یعنی چی الهی؟ یه در اینجا باشه بعد اونورش تونل باشه. بعد یارو تخم نکنه بره تو. اون خونه رو اصلا بفروش مثلا درو بس چرا میری تو خونه اصلا؟ یکی راحت میتونه بیا بالا سرت. حالا اون جونوری که مثلا هر موجودی که هست اونجا من نمیفهم چیه. ولی اگه یه انسانی هم باشه راه رو پیدا کنه این زرت میاد. YouTuber named Jude the Cool Dude is making a video tour of his house when he discovers something new on the 3rd floor. Wait. طبقه سوم میشه جدید زایید. Wait. Is that a door? دریافت. Concealed behind a hidden wall panel is a cramped room with extremely small furniture, including a tiny table with a single candle for light. Terror spreads across Jude as it dawns upon him that he بعد یه سوال چجوری دوربینی گرفته دستش بعد زرت میره طبقه سوم بعد متوجه یه در میشه یه برو پای حرم زاده. has been living here for some time. It even looks like whoever inhabited this place may have rerouted the wiring to divert power to this part of the house. It's almost impossible to tell if this video was staged or legitimate, but with all of the stories I've read about people living in houses for years. انقدر ما ایرانی‌ها انقدر این چیا دیدیم مثلا این چیزای دروغین توی چند ساله انقدر دروغ شنیدیم و راستم بیارن دستمون میگن نه کجی. انقدر دروغ شنیدیم ما انقدر دروغ کل ایرانی‌ها. بگو مثلا هرچی بهت گفتن مثلا از بعد تولدت هر چی شنیدی حالا دروغ بوده. یعنی تو به هیچی باور نمی‌کنی دیگه. حالا یه آدم یه گور باباش بود زرمو. الان فکر یه همچین ویدیویی گیمینگ چنل هم داره. جود کول دود. الان ما هر چی داریم می‌بینیم بر اساس میگیم دروغه. در صورتی که این خیلی دی بیشتر بهش می‌خوره دروغ باشه. چون اصلا بگو من دوربینو بگیرم دستم. وا بچه‌ها می‌خوام بریم طبقه بالا. یه دره. ایناموس. Number 3. Sean Baker noticed this strange thing living in his backyard not too long ago, and now the situation has become too large for him to ignore any longer. Started out as a little white regular mushroom. قارچه. Now it's grown into something demonic. Whatever it is, one thing is for sure. The strange-looking mass is able to withstand a lot of punishment. الان سفته. Like it's bleeding. دست نزنی He بهش. uses some sort of weird sludge in response to his attacks that I really hope یه is چیزی not سمی هم toxic. ازش میزه Even with بیرون. the help of a 2x4, Sean Baker is ultimately unable to bust the thing open or pry it loose from the earth. He curses the seemingly فکر کنم یکی از خالگوشتی‌های زمینه. زمین خالگوشتی زده. این نمونه. permanent growth in his backyard and ends the video in disgust. This almost certainly has to be some sort of rare fungus in my opinion, though I'm not sure what kind. But then again, maybe it really is from somewhere far away like Sean Baker seems to believe, perhaps even space. I'm hoping that together we can identify exactly what this thing is, and more importantly, how to get rid of it. Number 2. زمین آتش نشانی بیاد و منطقه رو کلا با جا بکنه ببره. این 5 متر زمین رو بکنه ببره. The Martinez Twins are both excited about moving into a new house with an old friend. They are arguing over which rooms belong to who, when one of them notices a locked door leading to an unexplored part of the house. None of them have a key, so they pick the lock and step into a plain room with an empty chair. The old chair gives off a creepy vibe. It must have belonged to one of the previous owners. They are talking about what to do with it when suddenly they notice an attic entrance that needs to be checked out. They forget about the chair for now and climb a wooden ladder into a darkened attic, even though the insulation is making them اینا واقعا خونه‌شون رو کامل نگاه نمی‌کنن وقتی میان توش. دومین نفره. وقتی می‌خوای بپسندی خونه صاحب مردتو نگاه نمی‌کنی چه دری داره، چه اتاقایی داره، چه بعدش مثلا یه دفعه سورپرایز میشی واو اینجا یه دره. واو اینجا زیر شیربونی داره. And one false step could send them falling through the ceiling. The group is determined to get to the other side and see what they can find.
A small box is waiting for them at the end of their crawl space, but they don't open it up right away, choosing to look at a pile of old magazines from the 1920s instead. When they turn their attention back to the box, they find this old mysterious broken thing inside. Bro, it's like a toy, bro. It works from here. Wait. The others try to stop him, but it's too late. An eerie song fills the empty, dark attic space, perhaps for the first time in many years. That's creepy. Bro, you wanna hold it? Oh wow, that's creepy. There's an old Bible even farther back in the attic, but when the music box starts playing a few more notes all by itself, they decide they've seen enough and leave quick. I stop it. Wow, that's creepy. Okay, yo. Let's go. All of these things seem like the perfect indications of a classic haunting that I certainly would want. یه چیزی که من خیلی با این خونه‌های خارجی مشکل دارم اتاقای زیر شیربونیه. واقعا تخمیه. بگو اندازه موش کور یه اتاق زدن و بالا که نه میشه گوی خورد توش، نه میشه کاری کرد توش. یه جا تنگ و تاریکی، بعد اونجا رو گذاشتن اسمش اتاق زیر شیربونی. و انواع اقسام کثافتکاری تو اتاق داره انجام میشه. کلا چیزای ماورایی توی همیشه توی اتاق زیر شیربونی اتفاق. بعد همیشه خودم تاریک. درکشون نمیکنم. خدا وکیلی ایران هیچی نداره. چرا خونه‌های شمال بعضیشون اتاق زیر شیربونی داره. ولی خب من نظرم اینه، من اگه مثلا یه دونه از این معمارا بودم اتاق زیر شیربونی کلا حذف می‌کردم، چون هرچی جن بسم الله و اینا تو اونجاست. Lewis Clark and his friends want to check out this old abandoned train up close to see what's in it. All the train cars are mostly empty, but then they see something horrible in the caboose. بابا چرا باید برن همچین جایی آخه؟ What is that? What the Oh my god. The sheets are covered in red splotches and appear to have something heavy underneath them, but Lewis Clark and his friends don't dare unwrap them. They run away from the scene as fast as possible, jumping over a second sheet in the process. What was under these sheets, if anything, is anyone's guess, though many have speculated that both incidents could have been covering an actual body. As far as I know, Lewis Clark and his friends have not returned to unwrap the sheets, and they probably never will. آفرین، بهترین کار این آقا جان. یه چیز مشکوکی میبینی، مثلا یه چیزی که الان خونیه، مثلا یه پارچه‌ای که روش خونیه، فرار کن، نزن کنار، زنگ بزن پلیس. پلیس خودمون که نه، اونور بودی زنگ بزن پلیس، اینجا بودی فرار کن. اصلا بهت گفتم پلیس، سالگرد اتفاقاتمون نزدیکه. خلاصه که از اونجا فرار کن داداش. دمتون گرم که تماشا کردید، امیدوارم که حال کرده باشید. اگه خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا ویدیوهای دیگه و تا ویدیوهای ترسناک و هیجان انگیز دیگه میبینمتون. See you. I think the girls with their nails done now.